Okay, good morning everyone, esteemed colleagues and guests. It is my distinct honor to extend a warm welcome to each one of you as we meet for the study day on Western women travelers and North African women's encounters between female bounding and the persistence of imperial attitudes. Today, we engage on a scholarly exploration that aims to unveil the intricate dynamics of colonial encounters and gender relations in the context of North Africa during the 19th and early 20th centuries. The resurgence of interest in imperial rhetoric within Western travel narratives underscores the enduring relevance of understanding how these accounts shaped perceptions and power dynamics. As we gather here, we recognize the pivotal role played by travel writers in constructing and perpetuating Orientalist stereotypes, often at the expense of marginalized voices. Our study day seeks to eliminate a critical gap in scholarship by focusing on the representation of North African women in Western travel literature, a topic that remains underexplored despite its significance. Through an interdisciplinary lens, we aim to dissect narratives, letters, diaries, and fiction to unveil the complex layers of colonial discourse, gender dynamics, and cultural exchange. Throughout the day, our discussion will delve into themes ranging from the construction of Orientalist stereotypes to the agency and resistance demonstrated by North African women in response to colonial encounters. We will also explore the potential for empathy, sisterhood, and collaboration between Western women travelers and their North African counterparts, transcending the boundaries imposed by imperial attitudes. I encourage all participants to engage deeply with the presentation and discussions, to challenge existing narratives, and to seek new insights that can contribute to a more nuanced understanding of colonialism, gender, and cultural exchange in North Africa. It is through our collective efforts that we can shed light on the nuances of history, challenge dominant narratives, and pave the way for a more inclusive understanding of colonialism and its legacies. In closing, I extend my deepest gratitude to our presenters, organizers, and attendees for their contributions to this important discourse. I hope that our conversations today pave the way for further research, collaboration, and understanding in this field of study. Thank you and welcome once again to this study day. Thank you very much. Good morning, everyone. So a warm welcome to Western women travelers and North African women's encounters between female bounding and the persistence of imperial attitude National Study Day. So I'm very thrilled and excited to have such a distinguished gathering of guests, colleagues and friends. So we're very honored and thrilled to have the Rector, Professor Ahmed Bouda, Vice Rector, Professor Sadi, Vice Rector, Professor Oshish. We're honored also to have the representative of our faculty, Mr. Shaghi Shamsuddin, Mr. Mohamed Hadadou, head of the English department, or the Department of English, and Professor Nasir Ashi, Research Laboratory Director, our organizing committee, our esteemed speakers, and all our audience members with us today. So your presence today underscores the importance of this event, and I'm confident that together we'll have insightful discussions and foster valuable connections. Thank you all for being here. Let's make the most of this opportunity to learn, collaborate, and inspire one another. Welcome again to the study day. So, first, I would like to invite the Research Laboratory Director, Professor Nasir Ashi, to have a word on the study day. The floor is yours. في البداية أرحب بكل الحاضرين معنا في هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه مخبر التمثلات الفكرية والثقافية بالشراكة مع قسم اللغة الإنجليزية بجامعة مولود معمري، والذي يحمل عنوان النساء الرحالة ما بين في شمال إفريقيا ما بين النظرة الكولونيالية ونقول المواقف الإمبريالية.
إذا في البداية أرحب بكل الحاضرين معنا. أبدأ بالسيد رئيس الجامعة البروفيسور أحمد بودة، وأشكره شكرا جزيلا لحضوره معنا في هذا اليوم الدراسي، وأرحب به بالمناسبة في كل نشاطاتنا المستقبلية، وأتمنى له طبعا التوفيق في مساره من أجل النهوض بجامعة مولود المعلمي. وأرحب أيضا بالسادة رئيس نائب الجامعة المكلف بالبحث العلمي السيد سعدي بشير، وزميله السيد نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية أو شيش. طبعا لا يفوتني أن أرحب أيضا بالسادة رؤساء الأقسام، كل من السيد حدادو رئيس قسم الإنجليزية، والأستاذ شرقي شمس الدين رئيس قسم اللغة العربية. وأرحب أيضا بأعضاء اللجنة العلمية لليوم الدراسي، وأرحب أيضا بالسادة زملائي الأساتذة من قسم اللغة الإنجليزية ومن قسم اللغة العربية. وأرحب أيضا بطلبة الدكتوراه الذين لحقوا التو، وهم طلبة دكتوراه دراسات نقدية في قسم اللغة العربية وأدابها. إذن طبعا الموضوع الذي يعالجه اليوم الدراسي مرتبط بموضوع تاريخي، وهو نظرة النساء الإنجليزيات الرحالة، وكيف تلقينا المرأة في شمال إفريقيا، بمعنى كيف نظرت المرأة الرحالة الإنجليزية الغربية بشكل عام. نعم، لما نقول الغربية ممكن أن تكون فرنسية، إنجليزية أو ألمانية أو غيرها، في فترة من فترات ما يعرف باكتشاف الشرق، معنى ديكوفيرت دو لوريون. وطبعا هو موضوع جدير بالاهتمام، لأننا سنكتشف قضايا لا شك ستكون مثيرة في المداخلات التي ستقدم. إذن طبعا حتى لا أطيل، أعيد الكلمة للسيدة رئيسة اللجنة العلمية صديقي سعدية التي أشرفت على هذا اليوم الدراسي من الناحية العلمية. Now the floor is to Mr. Hadadou Mohamed, the head of our department, to have his insights and on the study day. The floor is yours. You're welcome. Thank you very much, Dr. Siddiqui. Mrs. the Chairwoman, honorable guests, the Rector of the University, the Vice Rectors of Postgraduate Studies and Scientific Research and External Relations, my colleague, the Head of the Department of Arabic, Mrs. Ashi, the Intellectual and Cultural Representations Research Laboratory, dear participants, good morning and welcome to this study day. I'm happy to see such initiatives consisting of a collaboration between a research laboratory in Arabic language and the Department of English collaborate for the success of such study days and conferences. And the theme of this study day, Western Women Travelers and National and North African Women's Encounters between Female Bonding and the Persistence of Imperial Attitudes, is a topic that is of great interest since it sheds light on the way Western women travelers beheld the native women, the Algerian and North African women in general, before and during the colonial period. So I have to say also that on behalf of the Dean of the Faculty, who is absent for scientific leave, she sent you her thanks and her encouragements for this study day. So once again, I'm happy to be among you. Welcome to this study day, and I wish you the best for the conference.
much, Mr. Hadidou, for your very insightful yes, remarks, as usual. Now I give the floor to Mr. Shergi Shamsuddin, the representative of our faculty and the head of the Department of Arabic language. The floor is yours, please. Would you have a word? الدعوة التي تلقيتها لحضور حفل افتتاح هذا اليوم الدراسي سعيد أكثر لوجود ومشاركتنا السيد رئيس جامعة تيز-ouzou ونائبيه لمبعث التدرج والبحث العلمي وأيضا العلاقات الخارجية. شرف لي أن أحضر هذا الافتتاح، وأعتقد أن هذا النشاط الأول الذي تنظمه مقابل القسم لهذه السنة، وهناك عدد كبير من النشاطات مبرمجة خلال السنة. أرحب بجميع الأساتذة وإن كنت أعتبر نفسي ضيفا هنا. من مبادئ البلاغة العربية والبلاغة عند العرب هو الاختصار في وجود الخاصة، لهذا سأكتفي بهذا وأتمنى التوفيق للجميع. شكرا. Thank you, Mr. Shergi. Now I give the floor to the Vice Rector, Professor Sadi, to have a word on this study day. The floor is yours. Merci pour l'invitation. Je suis une fois de plus content d'être là à l'ouverture de votre séminaire. Par rapport au thème choisi, c'est sûrement vaste comme réflexion. Maintenant, est-ce que les choses, je me demandais quand j'ai vu le titre, est-ce que les choses allaient se passer entre les femmes occidentales et les femmes maghrébines, ou alors c'est un peu le regard de l'homme par rapport aux femmes vis-à-vis de... Voilà, c'est un peu la question que je me posais. J'espère qu'il y aura réponse pendant vos interventions. Je vous souhaite plein succès pour cette journée. Okay. Professor Sadi. Now I give the floor to Professor Awshish to have his own word. Thank you. Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur le chef de département, madame la directrice, madame la présidente, bonjour, Azul Maraflaoun, chers collègues, Sophie Soun. J'avoue que je suis très honoré par votre invitation. Je tiens à vous remercier beaucoup. Parler de la femme, c'est très important. Et en particulier, parler de la femme Western woman, travelers and North African women, pour moi, c'est parler de la femme africaine d'abord et de la femme algérienne en particulier. Et surtout que c'est de l'histoire, c'est lors de la période de la colonisation et même avant. C'est le thème, je trouve qu'il est très important. Excusez-moi, j'ai une petite remarque amicale. Je dis bien amicale. Moi, j'aurais aimé que vous n'allez pas appeler ça une journée d'études. J'aurais aimé que vous allez le relever au niveau international. Congrès international ou bien colloque international. This is how we proceed in general. So we can start with a study day, National Study Day, and then we can convert it, okay, in next year, inshallah, okay, into why not, okay. Je suis aussi content parce que pour la première fois, j'assiste à un colloque comme ça, ou bien une journée d'études, où 4 langues sont utilisées. L'anglais, le français, l'arabe et le kabyle. Comme ça. Honnêtement, je suis très content. Je tiens à vous remercier pour toutes ces initiatives. C'est très important. J'aimerais juste aussi, puisque le département d'anglais, vous utilisez bien l'anglais, parce que moi, je toujours fait les remarques, parce que je porte l'Université tiz-ouzou dans mon cœur. C'est pour ça que j'aime faire des remarques positives à chaque fois. Donc, le département dans l'anglais, vous
maîtrisez bien l'anglais. J'aurais aimé que si vous fassiez des communications ou bien des publications à l'échelle internationale. Faire connaître la civilisation algérienne, c'est très très important. En particulier, la Kabylie, nous avons une civilisation qui est un peu différente des autres et je suis convaincu qu'elles seront bien accueillies ailleurs et elles seront bien lues. C'est de cette manière-là que nous allons faire connaître notre civilisation à l'échelle internationale. Je vous remercie beaucoup et je vous rends la parole, Madame la Présidente. Thank you very much, Professor Akshish. Thank you for your remarks with which I agree, wholeheartedly. Okay, well, I'm going to try to take into consideration all these remarks in the very near future, inshallah. Okay, now I'm very excited to give the word to our rector, Professor Ahmed Bouda, to inaugurate this National Study Day. So the floor is yours. Please proceed. Messieurs les vice-recteurs, Monsieur le chef de département, Madame la directrice du laboratoire de recherche, Madame la présidente, chers collègues enseignants-chercheurs, Salam alaikum. Je suis très très content, même ému d'être ici parmi vous. Je vous assure que j'ai reçu à plusieurs reprises des invitations. À chaque fois, j'ai un agenda malheureusement chargé. Je ne peux pas toujours venir. Et je vous promets, à chaque fois que ça sera possible, je viendrai. Ce n'est pas parce que je ne viens pas que je ne suis pas ce qui se passe au niveau à la fois de vos départements et en général de la faculté, de vos laboratoires. Je sais qu'il y a une activité très très riche. D'ailleurs, rien que pour ça, je vous exprime toute ma reconnaissance pour tout le travail que vous faites, en particulier par le nombre impressionnant de manifestations scientifiques que vous organisez. Et oui, Madame la directrice, je suis de près. C'est pas parce que je ne suis pas là que je ne suis pas au courant. Donc déjà, je vous exprime toute ma reconnaissance par rapport à tout ce travail-là. Donc la journée d'aujourd'hui est consacrée à un thème très très sensible. C'est celui de la femme. C'est un thème d'actualité. C'est un thème qui fait bien sûr débat dans toutes les sociétés. Moi, je suis très content de vous voir vous intéresser à ce genre de thématique. C'est ça qui fera évoluer notre société. Il faut se poser les bonnes questions, il faut chercher les bonnes solutions. C'est tout à fait pertinent. Et je vais dire, par rapport à la remarque du professeur Akshish, pourquoi pas une journée internationale, je me permettrai de lui répondre moi-même. Et oui, vous avez organisé aujourd'hui une journée d'études. C'est une initiation, c'est un échauffement. Oui. Là, il faut, parce que c'est une thématique très importante, préparer quelque chose, bien sûr, c'est pas sur le moyen terme. On ne peut pas organiser un colloque international dans quelques semaines. Il faut prendre le temps qu'il faut et pourquoi pas se préparer. Donc pensez à organiser ce colloque. En tout cas, vous aurez le soutien de l'université. Et encore une fois, j'espère que nous aurons l'occasion de revenir à vous. Et je ne vais pas oublier de remercier à la fois tous les responsables de l'administration et tous les enseignants-chercheurs qui ont contribué pour permettre l'organisation de cette journée-là, ainsi que plein d'autres journées que vous faites. Et voilà. Et pour terminer mon propos, je n'aime pas parler beaucoup, sincèrement. Donc je déclare l'ouverture de cette journée d'études et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Yes. Voilà. Okay, thank you.